fine. So இப்போ நம்ம பார்க்க போற டாபிக் பாத்தீங்கன்னா OSPF or Open Shortest Path First. See, இதுக்கு பண்றதுக்கு முன்னாடி we should be familiar with the static routing. Static routingல ஒரு மேஜர் இஷ்யூ இருக்கு. என்ன இஷ்யூன்னு பாத்தீங்கன்னா the number of routers அதிகமாக number of lines of configurationமே அதிகமாகும். லைக் என்கிட்ட R1 இருக்கு, R2 இருக்கு, R3 and R4, R5. என்கிட்ட ஒரு 5 ரவுட்டர் தான் இருக்குன்னா R1ல போயிட்டு we have to tell IP route to reach this network, next stop வந்து இந்த IP. அதே மாதிரி இங்க போயிட்டு IP route to reach this network, next stop இந்த IP. இதுல மட்டுமே நான் 3 லைன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் போடணும். அதே மாதிரி R2ல போயிட்டு 2 லைன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன், R3ல 2 லைன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன், R4ல 2 லைன் கான்ஃபிகரேஷன், R5ல இந்த மாதிரி லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் லைன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் நீங்க மேனுவலா பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு பிரைமரி பாத் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா ரவுட்டரால ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு பேக்கப் பாத்லாம் எடுக்க முடியாது. பிகாஸ் ஸ்டாட்டிக் ரவுட்டிங்னா நீங்க மேனுவலா கான்ஃபிகர் பண்றது மாதிரி அர்த்தம். லைக் மேனுவலா சொல்றீங்க எப்படி வந்து டிராவல் பண்ணி போகணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு தான் நம்ம வந்து OSPFன்னு ஒரு டாபிக் படிக்க போறோம். உங்க ஸ்டாட்டிக் ரவுட்டிங்கோட மேஜர் டாஸ்க்னு பாத்தீங்கன்னா ரவுட் ஷேரிங் தான். R1 கிட்ட இருக்க ஐபி அட்ரஸை நான் R2க்கு அனுப்பணும், R2 இருக்க ஐபி R3க்கு போகணும். இந்த மாதிரி ஐபி அட்ரஸஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகணும். இவன்ட் இருக்க ரவுட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் எப்படியாவது இவன்ட்டை கொண்டு போய் சேர்த்துடணும். அப்பதான் R3ஆல R1 பிங் பண்ண முடியும். இதை நீங்க மேனுவலா பண்றதுக்கு பேர் தான் ஸ்டாட்டிக் ரவுட்டிங். ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்கா பண்ணணும், இன்னும் சிம்பிளா ஈஸியா பண்ணணும் அப்படின்னா we have to use something called routing protocol, and that is termed as a OSPF. So OSPF comes under IGP. இப்போ routing protocols பொறுத்தவரை we have two types. One is called IGP and second வந்து EGP ன்னு இருக்கு. IGP னா Interior Gateway Protocol, EGP னா Exterior Gateway Protocol. IGP, why we are using it ன்னு கேட்டீங்கன்னா within one network, within Airtel, we have lots and devices. Within Vodafone, so within that particular network நீங்க communicate பண்ணிக்க ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னா we have to use something called IGPs only. Between two different ISPs or between two different network, if you want to communicate, we have to use something called EGP. So IGP எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்? Within the cloud or within one ISP, within company னா நம்ம இது யூஸ் பண்ணுவோம், இது IGP யூஸ் பண்ணுவோம். And IGP la we have different flavors also, like நம்மள்ட்ட Ripple ன்னு ஒன்று இருக்கு, routing information protocol, then we got EIGRP, OSPF and ISIS. இதுல வந்து நம்ம RIP பெருசா யாரும் யூஸ் பண்றது இல்ல, it became legacy now, as of now யாரும் வச்சிருது இல்ல. EIGRP கொஞ்சம் பேர் பயன்படுத்துறாங்க. OSPF is mostly used in the network and ISIS இப்போதைக்கு யாரும் யூஸ் பண்றதே இல்லை. EGP னா என்னது? Between two cloud, between two ISPs நான் பேசிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ரவுட்டர்ஸ்ல வந்து இது ஏர்டெலோட ரவுட்டர், இது வோடாஃபோன் ரவுட்டர், இது கடையில will be running BGP called Border Gateway Protocol. So in CCNA level we have only OSPF. In CCNP level we got EIGRP and BGP and all. So in this diagram it will be easy to understand that we are running OSPF between R1 and R2. R2 and R3 OSPF. R3 and R6 OSPF. See, OSPF enable பண்ணும்போது between each and every next hop you have to configure OSPF configuration. பண்ணியா. Next, BGP பொறுத்தவரை it's called Border Gateway Protocol between two different companies. Like இந்த yellow வந்து ஏர்டெல் எடுத்துக்கலாம், இதை நான் வோடாஃபோன் எடுத்துக்கலாம். Between two companies communicate பண்ணணும் அப்படின்னா we have to go with the BGP or Border Gateway Protocol. So let's focus on OSPF now. So OSPF ஓட full form பார்த்தீங்கன்னா Open Shortest Path First. And OSPF is a link state routing protocol, meaning என் லிங்கோட இன்ஃபர்மேஷனை நான் நெய்பருக்கு ஷேர் பண்ணி I'm going to learn
their IPs also. இந்த மாதிரி தான் நம்ம IP exchange பண்ண போறோம். That is why it is termed as link state routing information. And we normally use OSPF between each routers only. Between R1 and R2, we can use between R1 and R2, we can use OSPF. Immediate next stop கடலாம் run ஆகும் OSPFலாம். இப்போ நீங்க R2ல OSPF கான்ஃபிகரே பண்ணாம R1க்கும் R3க்கு இடையில OSPF கான்ஃபிகர் பண்ண ட்ரை பண்றீங்கன்னா ஒர்க் ஆகாது. ஏன் அப்படின்னா OSPF uses hello packet and hello packet ஓட time till value or TTL value is equal to 1. Meaning TTL 1 அப்படின்னா நான் அனுப்பக்கூடிய hello packet can go up to one router only. Normally when you send a packet, right, it gets time to live value that is reduced by -1 whenever it crosses one router. Router தாண்டும் போது எல்லாமே வந்து -1 ஆயிட்டு இருக்கும். And R1 uses hello packet to discover the neighbor. Neighbor யாருன்னு ஃபைண்ட் பண்றதுக்கு OSPF வந்து hello packet பயன்படுத்துவான். அந்த hello packet ஓட time to live value பாத்தீங்கன்னா 1 இருக்கும். So it can go up to only one router. It cannot go beyond that router. So அதனால between R1, R2 you have to enable OSPF. R2 and R3 you have to enable OSPF. And once you enable OSPF, hello interval will be 10 seconds, meaning 10 seconds once வந்து நான் hello அம்ஷியா இருப்பேன் neighborக்கு just to inform him that I am still alive, and 40 seconds is a dead interval, meaning இப்போ R1க்கும் R2க்கு இடையில OSPF அப்பாயிச்சு வச்சுக்கோங்களேன், R2க்கு ஒரு 40 செகண்ட் வரைக்கும் இவன்ட்டு இந்த ஹெலோ வரல அப்படின்னா he will consider the neighbor is no more or dead நினைச்சுப்பான், அவன் இல்லைன்னு நினைச்சுப்பான். And OSPF ஓட மெட்ரிக் வந்து காஸ்ட், meaning if I want to go from R1 to in the IP address now, there are 3 different paths. Either I can go via R2, R4 or R3. இது வழியா போனா 40, இது வழியா போனா 10, இது வழியா போனா 60. So obviously I will choose this as primary path. அப்படி இந்த path இல்ல அப்படின்னா I'll go with the top path. So metric is cost, and the cost is inversely proportional to bandwidth, meaning bandwidth அதிகமா இருந்துச்சு இன்டர்ஃபேஸ்னா காஸ்ட் கம்மியா இருக்கும், bandwidth கம்மியா இருந்துச்சுன்னா காஸ்ட் அதிகமா இருக்கும். And here you can see the cost value. Okay, so far it is clear now. And metric is cost of a link, and cost is inverse proportional to the bandwidth. ஓகேங்களா? So OSPF பார்த்தீங்கன்னா it is going to send update only if there is a change in network. Imagine ஒரு லிங்க் இங்க இருந்துச்சு, இந்த லிங்க் கட் ஆயிருச்சுன்னா OSPF enabled router will send out update packets to everyone saying this link got down. எதனா ஒரு இஷ்யூவா இருந்தா மட்டும்தான், இதுல எதனா ஒரு புது லிங்க் ஆட் ஆனா மட்டும்தான் OSPF அப்டேட்ஸே ஃப்ளோ ஆகும். அப்படி எதுவுமே நடக்கல, எல்லாமே ஸ்டேபிளா இருக்குன்னா every 30 minutes once alone OSPF will send out entire database information. என்கிட்ட இருக்க எல்லா ஐபிஎம்மே வந்து நெய்பருக்கு அனுப்புவான். இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ ரெஃப்ரெஷ் பேக்கெட் மாதிரி. That happens every
30 minutes once. Then OSPF doesn't have a loop avoidance mechanism. ஏன்னா இந்த லூப்பே நடக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஏன் வாய்ப்பு இல்லைன்னா OSPF has something called topology table. So OSPF maintains something called topology table, and that is like a map மாதிரி அது. ஓகேங்களா? ஒரு GPS map மாதிரி R3 ஆல எல்லா இடத்தையும் பார்க்க முடியும். R3 can see where is R1 connected, where is R2 connected, where is R4 connected சொல்லிட்டு I can see everyone from here. So இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது I maintain something called topology table. Topology பார்க்கிறதுக்கு the command is show IP OSPF database. அது இல்லாம OSPF maintains neighbor table also that shows neighbor information. Then it maintains the routing table that shows the routing information also. Okay. So OSPF normally maintains 3 tables. One is called as a topology table. Second is your neighbor table. Third one is routing table. Let's see some more information about OSPF. See, when you take a other protocol, number RIP எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, RIP can work only with up to 15 routers, whereas our EIGRP router can work up to 255 routers. But OSPF ல அந்த மாதிரி இந்த கண்டிஷனுமே இல்லை. Meaning in OSPF, I can have a unrestricted number of routers. In large number of scale ல வந்து OSPF யூஸ் பண்ண முடியும். So in OSPF, we can use n number of routers. So, if அதிகப்படியான routers இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா, when they exchange the routing information, routing table size ரொம்பவே பெருசாயிரும். If that routing table size ரொம்ப அதிகமாயிருச்சுன்னா, அதை மேனேஜ் பண்றதுதான் ரொம்ப கஷ்டமாயிரும். அப்ப எப்படி இதை கண்ட்ரோல் பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, with the help of an area concept, we can control it. அதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி, let's understand this. See, R1, R2, R3, R4, let's take it as R5 and we have R6. See, once you enable OSPF here, enna ahuna, R1 will take all its IP address. I'm having 10,000 IP address and I will put it into a bucket called LSA. LSA full form pathina, link state advertisement. LSA carries IP address of OSPF. Once I enable OSPF here, in the IP will come to the LSA. Once I enable OSPF here, this will also come to LSA or OSPF. So எல்லாருமே வந்து இந்த மாதிரி பக்கெட்ல போட்டுருவாங்க உங்கள்ட்ட இருக்க IPs. Each router is maintaining around 10,000 IPs. Overall enter 60k IPs வச்சுக்கலாம். And once you enable OSPF now, they will also form neighborship. Once they form neighborship, they will exchange this LSAs only. அப்ப இந்த LSAs exchange பண்றதால R6 இருக்க IP address R1க்கே போயிடும். மீனிங் என்னால டைரக்டா பிங் பண்ண முடியும். ரவுட்டிங் டேபிள் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். And that's what we mainly need here, right? I want R1's IP to go to R6. I want R6 IP to go to R1. And that's the main thing which I require here. Next, once they exchange all the IP address, each router need to maintain 60,000 IPs in its routing table. Again, it will become more problematic to maintain the database of routing table. இதை overcome பண்றதுக்காக OSPF என்ன சொல்றானா, why don't you go with area concept சொல்றான். Area concepts now, I'm going to group the routers into multiple areas. So between two areas, direct exchange of IP will not happen. Meaning, இப்போ ஏரியா 1ல இருந்து IP அட்ரஸ் ஏரியா 2க்கு போகணும்னா அது ஏரியா 0க்கு அனுப்புவான். ஏரியா 0 இங்க அனுப்பிச்சிருவான். அப்போ நான் இந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஹை எண்ட் மாடல் ரவுட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த இடத்துல ஐ கேன் யூஸ் லோவர் எண்ட் ரவுட்டர் ஆல்சோ. ஏன்னா இங்க இப்போ எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும்போது ஐ கேன் ஹேவ் ஒன்லி 30k IPs. இங்கேயுமே 30k IP தான் இருக்கும். இங்கேயுமே 30k plus 1k IP இவனது இருக்கும். இங்கேயும் 30k IP plus 1k IP இருக்கும். 10k IP இருக்கும். இங்கேயும் 30k, இங்கேயும் 30k. So now instead of maintaining 60k IPs,
Here I'm entering only 30k IPs. And OSPF என்ன சொல்றானா, by default, I'm going to have a main area called area 0, and that will be the backbone area. And all the non-backbone areas இருக்கு இல்லையா, like area 1, area 2, area 3, all should have direct connectivity with the area 0 ன்னு சொல்றான். And OSPF ஓட AD value is 110. Administrative distance value is 110. And these are default values. And OSPF uses multicast address 224.0.0.5 to form the neighborship. Hello packet amsa neighborship form பண்ணுவான். அந்த hello packet வந்து OSPF enabled router sends it to 224.0.0.5 IPs only. And OSPF uses LSAs or link state advertisement to exchange the IP packets. இப்போ இந்த AD value எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் பார்த்தலாம். See, AD value எதுக்காக பயன்படுத்துறோம்னா, when I'm having multiple path to reach the same destination, அப்ப I need to choose the best path, right? இப்போ PC 1ஆல server 1 மூணு வேளை யூஸ் பண்ண முடியும். I can go via RIP, I can go via OSPF, I can use EHRP also. மூணு routing protocol பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம்னா, R1 will choose EHRP as a primary path. அப்படி இது fail ஆச்சுன்னா I will choose OSPF. இதுவும் fail ஆச்சுன்னா I will use RIP. So lowest AD is always best. If you remember, the static routing or AD value 1 actually. So if you have any static routing enabled here, அப்போ அவன் வந்து அதான் primary choose பண்ணுவான். So lowest AD is always best. This is your basic now. Now we'll talk about something called virtual interface or loopback interface. So what do you mean by the loopback interface? See, loopback interface சொன்ன உடனே வந்து நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க எல்லாருமே ஒரு loopback டெஸ்ட் பண்றதுக்காகவோ அதுக்காக பயன்படுத்துறாங்க அப்படி நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க யாருமே. So எனக்கு தெரிஞ்சு loopback interface சொல்றதை விட we can call it as a virtual interface. So basically, what do you mean by virtual interface? It's an interface which is a software interface. நார்மலா ஒரு ரவுட்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரவுட்டரோட பிசிக்கல் இன்டர்ஃபேஸ் இல்ல பிசிக்கல் போர்ட் இஷ்யூ இருந்துச்சுன்னா that interface will go down. அந்த interface down ஆயிருச்சுன்னா to reach that router it's quite hard to find out another IP in the same router. அப்ப என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டீங்கன்னா we can use something called virtual IP or virtual interfaces. So ஒரு ரவுட்டரோட சிபியூலயே என்னால வந்து ஒரு loopback interface கிரியேட் பண்ண முடியும். And by default, in the loopback interface will always be in upstate. Irrespective of physical interface down ஆகுதோ இல்லையோ, இந்த interface stable அப்பா தான் இருக்கும். And to configure loopback interface, same process தான். Just type interface loopback. I can create up to 65,535. Then type IP address, provide the IP address. So இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா பார்க்கணும் அப்படின்னா I'll show you now. So ஒரு ரவுட்டர் எடுத்துக்கோங்க நீங்க. இந்த ரவுட்டர்ல எனக்கு 4 இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கு. இந்த இன்டர்ஃபேஸுக்கு ஐபி 12.1, இங்க 13.1, இங்க 14.1, இங்க 15.1 எடுத்துக்கலாம். And through the internet, I am trying to reach this particular router. And I'm using 12.1 to access my router. See, loopback வந்து OSPF தாண்டி நிறைய யூஸ் கேஸ் இருக்கு. One of the best use case I'm telling you now. இப்போ இந்த PC வந்து to reach my router, I'm using 12.0.0.1 IP. By any chance, இது down ஆயிருச்சுன்னா, I need to identify other IPs available to reach him. So I will choose maybe 13.1. அப்படி இது down ஆச்சுன்னா, I need to find out another IP. I have to go to 14.1. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்றதுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா, why don't you create a virtual interface? This is called loopback zero interface. And loopback zero interface internal எல்லா interface கண்டாங்க அப்படி. So in the loopback interface, if you advertise to my internet, to my PC, I can access my device through the loopback IP via any available port. Loopback interface எப்போதும் அப்படிதான் இருக்கும் இல்லையா? So அதனால through any available ports, I can access my device easily. That's the use case of your loopback interface.
Next, we'll talk about something called router ID. See, OSPF பொறுத்தவரை OSPF uses hello packet to identify my neighbor. என் neighbor யாருன்னு find பண்றதுக்கு I will be using hello packet. நார்மலா as a human being நினைச்சு பாருங்க, நீங்க ஹெலோன்னு சொல்றீங்க ஒருத்தட்ட போயிட்டு அப்படின்னா, once you say hello, second thing what you will do, you will say hello my name is Vishnu, இல்ல hello my name is so and so ன்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி சொல்லும் போது உங்களுக்கு ஒரு நேம் இருக்கணும்ல. அதே மாதிரி OSPF-க்குமே நேம் இருக்கணும். அந்த நேமுக்கு பேர் தான் ரவுட்டர் ஐடி. அண்ட் ரவுட்டர் ஐடி பார்க்கறதுக்கு ஐபி அட்ரஸ் மாதிரி இருக்குமே தவிர இட் இஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி அன் ஐபி அட்ரஸ். ஆக்சுவலி அதை ஐபி அட்ரஸ் சொல்ல முடியாது. அதை பார்க்க ஐபி அட்ரஸ் மாதிரி இருக்கும், பட் இட் இஸ் நாட் அன் ஐபி அட்ரஸ் அட் ஆல். தட் லுக்ஸ் லைக் அன் ஐபி அட்ரஸ். அண்ட் நார்மலா உங்களோட OSPF ரவுட்டர் ஐடி வந்து டிரைவ் பண்றதுக்கு we use the below 3 election process. ஸோ எதர் நீங்கள் மேனுவலாக வந்து ரவுட்டர் ஐடியை கான்ஃபிகர் பண்ணலாம், இவன் தான் ரவுட்டர் ஐடின்னு சொல்லலாம். அல்லது ரவுட்டர் ஐடி மேனுவலாக கான்ஃபிகர் பண்ணலை அப்படின்னா ஹையஸ்ட் லூப்பேக் ஐபி வில் பிகம் தி ரவுட்டர் ஐடி. அப்படி ஹையஸ்ட் லூப்பேக் ஐபி இல்லை என்கிட்ட அப்படிங்கிற பட்சத்தில் we have to use something called highest router interface IP. ஸோ highest router interface IP இருக்கோ அது வந்து ரவுட்டடே மாறிடும். எதர் நீங்கள் OSPF-ல மேனுவலாக ஐபி அட்ரஸ் கான்ஃபிகர் பண்ணணுங்க, மேனுவலாக பண்ணலாம். லூப்பேக் இருந்துச்சுன்னா லூப்பேக் ஐபி எடுத்துப்பான். அப்படி லூப்பேக்குமே இல்லை அப்படின்னா ஏன் ரவுட்டர் இருக்கக்கூடிய ஹையஸ்ட் இன்டர்ஃபேஸ் ஐபியை வந்து it will take it as router ID. Check out this diagram. In R1, R2, R3, what do you guys think? Which one will become the router ID in R2? In the IPI or in the IPI? Ping in chat the answer. Okay, that will be 23.0010. அதுதான் வந்து ஐபி அட்ரஸா ஹையஸ்ட் ஐபியா இருக்கு. ஸோ தட்ஸ் கோனா be the router ID now. And please remember that if the HR asks you a question that can I ping router ID ன்னு கேட்டானா answer is no. I cannot ping router ID and all. So router ID வந்து derive பண்றது என்னமோ we are deriving from IP address only. பட் அந்த ஐபி பிங் பண்ணிக்கலாம் நீங்க, பட் ரவுட்டர் ஐடி வந்து பிங் ஆகாது. So next is your DR router. See, normally OSPF says one thing, guys. OSPF என்ன சொல்றானா, imagine I have router A BC இருக்கு. OSPF என்ன சொல்றானா, என்கிட்ட ஒரு லிங்க் இருக்கு, இந்த லிங்க் ஃபெயில் ஆயிருச்சு அப்படின்னா I will inform the link fail update message to everyone. எல்லார்ட்டுமே இன்ஃபார்ம் பண்ணுவேன். And normally OSPF says if someone sends an update to me, then I will share the same update with my other neighbors also. அப்படின்னா OSPF enable router சொல்றான். So if this link fails, router A will inform B, C and D also. இப்போ B அமைதியா இருக்க மாட்டான். B என்ன பண்ணுவானா, அவனுக்கு வந்த அப்டேட்டை அகெயின் ரவுட்டர் D and C காமிச்சிட்டு இருப்பான். ரவுட்டர் சியும் சும்மா இருக்க மாட்டான், அகெயின் வந்த அப்டேட்டை இங்கேயும் இங்கேயும் அனுப்பிச்சுட்டே இருப்பான். Because OSPF says if someone sends me an update, I will then share the same update with my other neighbors also. இந்த சினாரியோ வந்து ஆல்வேஸ் உங்க ஸ்கூல் மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க. உங்க கிளாஸ், if you are studying in 10th class and there are a lot of students sitting, சும்மா ஒரு பையன் வந்து இன்னைக்கு நாளைக்கு லீவுன்னு சொல்றான்.
இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இங்கேருந்து இவனுக்கு பாஸ் ஆகுது, அங்கேருந்து இவனுக்கு போகுது, இங்க போகுது, இங்க போகுது, அப்படியே ரூமர் மாதிரி பரவுது இல்ல. கடைசியில வந்து இவனு சொல்லுவாங்க நாளைக்கு லீவுன்னு சொல்லி யாராவது இருப்பாங்க. ஸோ இந்த ரூமரை பரப்புறது ஸ்டாப் பண்றதுக்காக நார்மலி இப்போ கிளாஸ் ரூம்ஸ்ல வந்து we have somebody called class monitor. There will be somebody called class monitor, and the class monitor is what responsible for taking care of all of these things. ஸோ இந்த மாதிரி ரூமர்ஸ் தான் வந்து உங்களோட ஓஎஸ்பிஎஃப் எனேபிள் ரவுட்டர்ல ஆகுது. அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக தான் we have something called DR router or designated router. அப்ப DR ஃபெயில் ஆயிட்டான்னா அவனுக்கு தேவைப்படுறது தான் BDR router or backup designated router. See, OSPF has a default feature of sending the update received from one router to other by default. And இது வந்து will increase unwanted bandwidth. So DR router யாருன்னா, imagine is a DR router now. அதே link இங்க fail ஆகுதுன்னா, he will inform only to DR router saying that link got failed அப்படின்னு இங்க மட்டும் இன்ஃபார்ம் பண்ணுவான். இந்த DR கூட பேசுறதுக்கு other routers will use a special multicast IP called 224.0.0.6. In the IP use பண்ணி they will send it to router C. And because he's a DR router, he will now then send the update to everyone stating இந்த லிங்க் இருந்துச்சுப்பா, இது ஃபெயில் ஆயிருச்சு, அதனால அந்த ஐபி எல்லாம் உங்க டேபிள்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க அப்படி சொல்லுவான். Now because router B and D got the information of this update from DR router, router B நினைச்சுப்பானா, ஓகே DR என்ன சொல்றானா, DR மத்தவங்கள்ட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணிருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he will stay silent. He will not do anything or he will not push information also. Again and again band யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. See, by default, how do I find out DR router? எந்த ரவுட்டருக்கு highest priority இருக்கோ that guy will become a DR router. If that is a tie-up இருந்துச்சுன்னா எந்த ரவுட்டரோட ரவுட்டர் ஐடி ஹையஸ்டா இருக்கோ that guy will become the DR router. Okay. Now to choose the DR router, we'll have the highest interface priority will become DR router. அது சேமா இருந்தா highest router ID will become the DR router. And if you want to change priority of a router, it has to be done in the interface level பண்ணனும். So interface ல போயிட்டு we have to type IP OSPF priority and give the priority value. Okay. சரி, ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நீங்க நார்மலி ஒரு OSPF எனேபிள் ரவுட்டர்ல எவ்வளவு DR இருக்குன்னா depends on the broadcast domain. You take R1 router, you take R2 router, you take R3 router. இந்த செட்டப்ல வந்து how many DR னு கேட்டாங்கன்னா the answer is 2. எவ்வளவு broadcast domain இருக்கோ அவ்வளவு DR இருக்கும் ரவுட்டர்ஸ்ல வந்து. ஏன்னா இது ஒரு broadcast domain இது. ஏன்னா ஒரு broadcast வந்துச்சுன்னா it's going to impact only this area, right? அப்ப அதுக்குள்ள வந்து we have a DR router. ஒரு broadcast domainக்குமே ஒரு DR router தேவைப்படுவாங்க. Okay. Next, we'll talk about the hello packets. So I'll take a short 10 minutes break. We'll start talking about the hello packet.
Okay. So now we'll talk about the hello packet content. Okay, John, right? Fine. So basically, ஒரு OSPF வந்து hello அனுப்ப போறேன் neighborக்குன்னா, it is not just a simple hello packet. It is made up of lot of other informations also. Like it carries router ID information. That is basically the unique IP இருக்கு இல்லையா? The router name மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? அதர் router ID information share பண்றான். Then it is sharing the area type, whether am I stub area, normal area, totally stub area. இந்த information எவருக்கு அனுப்புறா. This is also will study later on this chapter. Then area ID number வந்திருக்கு இல்லையா, area 0 area information இருக்கு இல்லையா, அதுவுமே சேமா இருக்கணும். அது ஷேர் பண்றாங்க. We are sharing the subnet mask information, DR BDR information, hello interval dead interval ஷேர் பண்ணுவோம். Even the network type, whether am I broadcast, point to multi point or non broadcast multi access, இது எல்லாத்தையுமே I'm sharing to my neighbor. Hello அனுப்புறோம்னா it includes all these informations அர்த்தம். It is not just a simple hello mechanism. ஓகேங்களா? Now before we get into the states of OSPF, நம்ம இதுல lab பண்ணி பார்க்க போறோம். For lab I'll simply use my packet tracer tool. So என்கிட்ட ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்டாட்டிக் ரவுட்டிங் பண்ண லேபோட செட்டப் இருக்கு. I'll give you the command. ஓகேங்களா? இதெல்லாம் எடுத்துடலாம். ஸ்டாட்டிக் ரவுட்டிங் தேவையில்லை அப்போதைக்கு நம்மளுக்கு. So I'll configure a single area OSPF. The command goes like this: router OSPF 10, where 10 is my process ID. And we have to use the network statement network 12.0.0.0.0.0.255 area 0. இது வந்து network statement to enable the OSPF in my router. இதே மாதிரி நம்ம we can give it to my other router also. இதுல வந்து we have to mention 12 and 23 னு போடணும். Make sure to give only the network ID information. இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்க 10 போட்டிருக்கு இல்லையா, 10 வந்து process ID ன்னு சொல்லுவாங்க. It has to match in all my routers here. So please write down this command now. Thank you.